We have two simple labs. We already did 3 labs before, right? So this is your 4th and 5th lab. And the 4th lab is preparation of 1 molar hydrochloric acid, and the 5th one is 1 molar sodium hydroxide. These are very simple labs, and it should not be a very big deal for you. But how do we prepare hydrochloric acid? Usually, as far as I remember, usually hydrochloric acids are like I think 12 molars. Sorry, I'm still not sure about that. Okay, she's not sure about it. Okay, sorry. Hydrochloric acid is 12 molar, like the concentrated hydrochloric acid. You understand what is concentrated? What's that? What is that? Less diluted, very. No, it's pure. It's pure. Like the pure hydrochloric acid is 12 molar. Okay. So if you're if you're given some informations which you can see in the slide, that say you have to make 37% pure hydrochloric acid, but you have to create a dilute hydrochloric acid, which should be 1 molar, right? What molar? 1 molar. Okay. So few informations will be given. Either I might give you, like, for example, here you see purity is 37%, but I might give you like 60%. I might give you 80%. I might give you 5%. I might give you 4.5%. How are you going to do that? Few things will be given, or you should know it by heart. Number 1, specific gravity. What is the number of specific gravity? It is 1.19 gram per milliliter. You should know it. Write it, please. Number 2, a purity should be given. Number 3, you need to find the molecular weight. And now you should calculate the molarity. Once you have these three, your next step should be calculate molarity. And how do you calculate molarity? There is a simple formula given. I'm going to write it down here for you. Number 1, purity times 10. That's a constant. 10 is a constant. And then times specific gravity divided by the, what was that? Molecular weight. That's the formula for molarity. Am I making sense here, sir? And then once you know that, it should be in the unit should be mole per liter. And after that, you just do some very simple calculation, which is M1 V1 equals M2 V2. So এখন ধরো যে আমরা আমি কয়েকটা জিনিস তোমাকে বলে দিই। যেমন ধরো যে তুমি জানো যে তোমার 1 মোলার বানাইতে হবে, রাইট? কি বলছি আমি? 1 মোলার, বা আমি এমন বলে দিতে পারি 2 মোলার। সে যে আমি 2 মোলার বলছি, কিন্তু তুমি এখন বানাইতেছো 1 লিটারের 1 লিটার সমান সমান বানাবা 2 মোলার, এবং তোমার পিউরিটি থাকতেছে ধরলাম আমরা এটাই 37%, রাইট? সবকিছু এভাবেই আছে, যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাই আছে।
বাট মোলারিটি হবে 2। তাহলে এখন তোমার কতটুকু কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড লাগবে টু ক্রিয়েট দ্যাট রেশিও? সো সে আমার M1 মোলারিটি 1 হচ্ছে আমার 2 মোল লাগবে, টাইমস ভলিউম হচ্ছে আবার 1000 মিলিলিটার। কেন? কারণ আমি 1 লিটারের কথা বলছি। আচ্ছা, এখন আমার দরকার হচ্ছে M2 কিন্তু আমি অলরেডি মোলারিটি কিন্তু আমি এখান থেকে পাইলাম, রাইট? যদি আমি ওইটাই ইউজ করি 12.06 মোল পার লিটার টাইমস ভলিউম 2। এখন এই ভলিউম কত হবে করেন? ডু ইট। ফোন আছে না সবার কাছে? স্মার্টফোন, ইউজ ইট। 2000 divided by 12.06, simple. 2 times 1000 divided by 12.06. 165.8 অথবা 163 মিলিলিটার লাগবে আমাদের, isn't it? That is what you need. 165 অথবা 66, আমাদের 166 মিলিলিটার অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লাগবে টু মেক 2 মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। Is it making sense? সবাইকে বুঝতে পারতেছেন? আচ্ছা, এখন I'm just gonna show you a quick video which will make you even more clear here, okay? So, এর একটা ছোট্ট প্রিপারেশন আছে। এটা সিম্পল জিনিসটা হচ্ছে কি একটা ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক নিতে হবে। 1000 মিলিলিটার ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক নিব এবং ওটার মধ্যে মানে অর্ধেকটা সমান সমান আমরা পানি ঢেলে দেব, obviously distilled water, and then এই যে আমরা ক্যালকুলেশনটা করলাম, এই ক্যালকুলেশন ওয়াইজ ওই অ্যামাউন্টের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমরা দিয়ে দিব এবং এরপরে যে ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের যে মার্কটা আছে, একটা মার্ক করা আছে, I wish I could show you one, but I will show you in the video inshallah. ওইটার মধ্যে আবার আমরা ডিস্টিল ওয়াটারটা যে আছে সমান সমান ধরে দেব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়ার পরে। এরপর আমরা এটাকে জাস্ট একটু মানে শেক করে নিব and you will have your designated molarity hydrochloric acid. That's very simple, and here is a video to show you that. Wait a sec. Hi, this video will explain you. Hi, this video will explain you how to prepare 1 mole per liter hydrochloric acid. Using same method, you can prepare other acid It's or very base as Indian. well.
To handle corrosive chemicals, it is mandatory to wear proper personal protective equipment like protective clothing, eye and face protection equipment, respiratory protection, gloves, and protective footwear. And few things I'm gonna mention. Safety equipments, you should know them. So I will give you the slide definitely, and you will see. You can see the link there. You should know your safety precautions that you gotta take before like starting an experiment. So there will be questions from there. Yes. It is recommended to go through material safety data sheet to know about proper handling of chemicals. The corrosive chemical should be handled inside a fume hood for better safety. The commercially available hydrochloric acid comes with a label. Check the label for purity, specific gravity, and molecular weight. The molarity of concentrated hydrochloric acid can be calculated with the equation purity multiplied by 10 multiplied by specific gravity divided by molecular weight. In this case, it is 12 mole per liter. Once you know the molarity of concentrated hydrochloric acid, it is easy to calculate the liquid volume to be transferred. Using an equation M1 V1 is equal to N2 V2. The V1 is the volume of the liquid solution, M1 is the concentration of liquid solution, that is 1 mole per liter. M2 is the concentration of hydrochloric acid, which is a stock solution, and V2 is the liquid volume to be transferred. Enter all these values in the equation, and we can get what is the volume to be transferred. It is very important to add water into the volumetric flask before adding acid. So as a first step, add 500 ml water, and in next step, transfer the concentrated hydrochloric acid through the walls carefully, and finally make up the solution with distilled water. Shake the solution very well for further use. Did you guys get it? That's it. What you need to do, like once I give you the slide, you should be able to look into the videos, look into it. You should know the precautions you should take before doing this experiment. Definitely it's gonna be an online exam for the lab, so it will be mostly theoretical, so you should know. Okay, that's it. Moving on to the preparation of sodium hydroxide. Same story here as well, and what you gotta do is you gotta make 1 molar sodium hydroxide solution. And to do this, what you need to do is that you need to first thing you should know the molecular weight of sodium hydroxide, which is 40, right, gram per mole. আচ্ছা, so এখন এখানে কিছু রেশিও দেওয়া আছে, if you can see it, the molarity প্রথমে molarity calculate করতে হবে. So the molarity calculation for this is weight of solute over molecular weight of solute. So আমার যদি এখন 1 mole প্রয়োজন হয়, আমার কি দরকার? Molarity equals 1, right? So এখন weight of solute, what is weight of solute, guys? What is weight of solute? আমার এখানে সলিউটটা কি? সরি, সোডিয়াম, শুধু সোডিয়াম। আচ্ছা, সো এখানে আমি পানি বেশি দিচ্ছি নাকি কেমিক্যালটা, মানে সরি আমার যে মলিকিউলটা সেটা? পানি বেশি দিচ্ছি। তাহলে আমার the water will be my solution, and what will be my solute? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide pellets. Sodium hydroxide কি পাউডার হয় না প্যালেটসে হয়? প্যালেটসে হয়, গোল গোল প্যালেটস হয়, একটু দেখে নিয়েন আপনারা, বা হয়তো বা নেক্সট ভিডিওতেই দেখা যাবে। সো
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে সলিউট আমাদের কতটুকু লাগবে সেটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, রাইট? হোয়াটসঅ্যাপ স্যার, কোনো কনফিউশন? ওকে, সো মোলারিটি আমার দেওয়া আছে which is 1. You know what, let me just do it there. Okay, so আচ্ছা, সো আমরা একটা জিনিস আপনারা হয়তো এখনই খেয়াল করেছেন যে আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্য কিন্তু একভাবে ক্যালকুলেশন করলাম, আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জন্য কিন্তু আমরা আরেকভাবে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করছি। I don't know if you can like differentiate it. So when it's not a solution, যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ a solution, right? So যখন এটা একটা সলিউশন না, তখন আমাদের সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট। প্রথমে আমার জানতে হবে যে নাম্বার 1, you should know molecular weight. In this case the molecular weight is 40 grams per mole, right? আচ্ছা, সেকেন্ড, এখন আমার ক্যালকুলেট করতে হবে যে আমার if I am told okay say 2 molar sodium hydroxide বানাইতে হবে আমার, ওকে, এখানে তো দেওয়াই আছে 1, but let's do 2. So molarity equals weight of solute over molecular weight of solute. আচ্ছা, সো এখন আমার এখানে কি আছে, আমি কতটুকু মোলারিটি কত চাচ্ছি এখন আপনাদের কাছে? ওকে, 2m ইকুয়ালস এইটাই তো আমার বের করতে হবে, ঠিক না? ওয়েট অফ সলিউট, মোলার ওয়েট অফ সলিউট কি আমার জানা আছে? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কত? 40. কিভাবে হলো 40? সোডিয়ামের 23 প্লাস হাইড্রোজেনের 1 প্লাস অক্সিজেনের 16. হ্যাঁ, 40 ক্যালকুলেশনটা করতে হবে। শুধু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিব তা না, অন্য কিছু দিয়ে দিতে পারি, and trust me there will be questions from this. আচ্ছা, তাহলে এখন আমার weight of solute is going to be 40 times 2 which is 80 grams. Clear? যদি 1 মোল লাগতো তাহলে আমার 40 গ্রামস দিয়ে হয়ে যেত, বাট এখন আমি যেহেতু 2 মোলস লাগছে, সো আমার এখন 80 গ্রামস লাগবে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দি সিম্পল ক্যালকুলেশন ফর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রেশিওস আর কি। আচ্ছা, সো যেটা আপনাদের করতে হবে, ইটস এ ভেরি সিম্পল একটা রিঅ্যাকশন। নাম্বার 1, সে আমাদের যেমন এখানে 2 মোলার বানাতে হলে আমাদের 80 গ্রামস লাগছে, রাইট? সো সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনাকে বলা হয় 1000 একটা 1000 ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক নেবেন, সেটার মধ্যে আগে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা ওয়ে করবেন, ওয়ে করার পরে 200 মিলিলিটার একটা বিকার নেবেন, বিকারের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডগুলো দিয়ে অল্প কিছু পানি দিবেন, দিয়ে কিছু একটু স্টেয়ার করে এই প্যালেটসগুলো একটু মিক্স হতে সময় লাগে, সো মিক্স করতে হবে। মিক্স করে এরপরে যখন ডিজলভ হয়ে যাবে প্যালেটসগুলো, তখন একটা 1000 মিলিলিটার ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের মধ্যে ঢেলে দিবেন, ওই যতটুকু আছে তার উপরে একদম ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের যে মার্ক আছে, মার্ক পর্যন্ত ওয়াটার দিয়ে দিলেই ইয়োর প্রিপারেশন উইল বি ডান। একটা ছোট্ট ভিডিও আছে, দেখে নেন, অ্যান্ড দেন উই উইল বি গুড টু গো। In this video, you will learn the whole process
of making one more solution of sodium hydroxide. Hello guys, welcome to our YouTube channel Social Skills. Please like and subscribe our channel for informative videos. The required properties and chemicals include sodium hydroxide, weight balance, petri dish, distilled water in a beaker, hand stirrer, funnel, Phone down. measuring flask of 1000 milliliter, and a storage tank. It's First a of class all, we name. have to find out the molarity Not cool. of NaOH. Not cool. So the formula of molarity, weight of solute divided by its molecular weight. Now, firstly, we have to find out the weight of solute for the production of 1 molar solution. The molecular weight of NaOH is 40 gram per mole. Now, rearrange the formula above. We get weight of solute is equal to molarity multiplied by its molecular weight. By putting values into the formula, we have 1 multiplied by 40 and we get our weight of solute as 40 grams. Now find out the molarity, which is number of grams of solute divided by volume of solution in dm cube. Now the number of grams of moles is equal to weight of solute divided by its molecular weight. So 40 grams divided by 40 grams per mole, we get our number of grams mole as 1. We know that 1 mole of NaOH contains 40 grams, so the formula of molarity is number of grams mole divided by volume of solution in dm cube. And we also know that 1 dm cube is equal to 1000 milliliters by putting our values as 40 grams of NaOH divided by volume as 1000 milliliters, and we get our molarity from the formula. First of all, have a petri dish on weight balance and air it. Now start putting sodium hydroxide into the petri dish and weight it as 40 grams. Take a distilled water in a beaker and add our sodium hydroxide into it. Stir it with the help of a hand stirrer to make a homogeneous solution. Now put this solution into the measuring flask with the help of funnel to avoid splashing. Now add distilled water up to the 1000 milliliters point. You have successfully prepared 1 molar solution of sodium hydroxide. You can store it in any bottle you want. Thank you. Okay, so this was your 2 different labs. We might do a simple one next week. Let's see what we can do. But for now, you should get ready with this one. Okay? So, video ta bond koro.